Grazie tante. Vorrei ringraziare i promotori di conversazioni scientifiche per avermi invitato a parlare in questo prestigioso luogo, pieno di storia e di fascino. In particolare sono molto grata alla professoressa Stefania Michelucci dell'Università di Genova per avermi presentato agli organizzatori. Potete vedere la traduzione italiana scritta in verde sullo schermo. Allora, comincio. I was too relaxed, so I... Okay. Zack, I will introduce the topic. Oh, okay. Bene, allora, in riferimento praticamente alle diapositive, non è necessaria poi la mia interruzione, la mia traduzione, perché è presente, no, in verde. Naturalmente tradurrò via via dei commenti praticamente aggiunti che il relatore praticamente farà. Introduco un attimo il tema, no? La civiltà occidentale, tanti, no, ne parlano. Dai politici agli scrittori, agli accademici. Che cos'è questo Occidente, no? Che cos'è questa civiltà occidentale e da che cosa è composta? Da quali tasselli praticamente è fatta? Esiste una civiltà occidentale separata dal resto, che ha solo occidentalità? E se questo potesse esistere, di che cosa si compone? O si tratta praticamente di una cultura, civiltà occidentale che ha attinto e si è nutrita di tante altre culture, no? Il nostro relatore, Zack Rogow, ci parlerà in modo particolare della civiltà occidentale in un contesto globale, con particolare attenzione alla storia e alla situazione nordamericana. D'accordo? Quindi, Ok. Cominciamo con un sommario. Sorry. Dall'inizio. No? Ok. Sorry. Troppa tecnica. Ok. Okay. Ecco il sommario. This is what I'm going to talk about today. And ancora una volta c'è la traduzione italiana in verde. I'm going to start by talking about political rhetoric about Western civilization. And then we're going to talk about the things that are most distinctive in North American culture, because I'm using North America as an example. And then North American culture in a global context, seen in the context of the whole world. And we're going to start by talking about political rhetoric about Western civilization. Here's an example from former US President Donald Trump, who's again running for president. Donald Trump said the fundamental question of our time is whether the West has the will to survive. Do we have confidence in our values to defend them at any cost? Do we have the desire and the courage to preserve our civilization in the face of those who would subvert and destroy it? So I think there are certain underlying assumptions, presupposisti di base non dichiarati qui. The first is that Western civilization is in an existential conflict with other civilizations and with those who seek to destroy it. The other underlying assumption I see here is that the values of Western civilization are not those of other civilizations. Another example of this kind of political rhetoric.
I don't know if you've heard of Ron DeSantis, who's also running for president of the United States next year. He's the governor of the state of Florida. And Ron DeSantis said, "We must ensure Florida's public universities and colleges are grounded in the history and philosophy of Western civilization." Again, I think there are some presupposti di base non dichiarati qui. The first is that the history and philosophy of Western civilization are distinct from and different from other civilizations. The second is that learning about Western civilization is more important to a good education than learning about other civilizations. And one of the most extreme examples that I've seen of this mentality is a candidate who ran as a Republican candidate for Congress in 2018 who said, "Ai fuori della civiltà occidentale c'è solo barbarie." Barbarie. Barbarie. One second. Is everything clear? Could you read, can you read, potete leggere anche da lontano o così così? Because I'm concerned that they might not see the translation. Yeah, in the sense, potete leggere o con difficoltà. Comunque i presupposti non dichiarati sono il non detto, quello che è fra le righe, no? Di quello che praticamente viene detto, ossia se l'educazione deve essere fondata sui valori, no, della civiltà occidentale, cosa vuol dire? Che le altre civiltà, no, il non detto non contano o sono praticamente solo barbarie, come ha detto l'ultimo speaker, d'accordo? Poi nel discorso precedente relativo praticamente a Trump, da coloro che vogliono distruggerla o contaminarla, chi sono, no? Chi è il pericolo, d'accordo, che vuole distruggere questa occidentalità. Prego. Grazie. So now I'd like to talk about what is most characteristic of the culture and the politics in the United States. And one of the things that I think we can agree is very characteristic of American culture is Judeo-Christian values. This is a typical American church in a small town. Another thing that's very characteristic of America is our Constitution, which is includes a division of power between the federal government, which is in Washington, D.C. on the one hand, and the states. So we have many states and one federal government. And our Constitution, which was written in 1787, provides checks and balances between these two groups of institutions that helps to preserve the democracy. Another thing very typical of the United States today is high-tech industry. I think Silicon Valley, which is right near where I live in California, is almost synonymous with high-tech. Another thing that I think is often associated with North America in terms of where it started is modern architecture and skyscrapers. This is one of my favorite skyscrapers, the Chrysler Building in New York City, where I grew up. And another example of modern architecture, the houses of Frank Lloyd Wright, the architect Frank Lloyd Wright. This one is in Oak Park, Illinois, outside Chicago. If you ever have a chance to go to, has anybody here been to Oak Park, Illinois? You have to go to Oak Park, Illinois. It's a really amazing collection of houses designed by Frank Lloyd Wright. And this may seem a little silly, but I think one thing that's very characteristic of American culture is the myth of the cowboy. The cowboy is not just a way of life. It's a system of values in a way. It represents rugged individualism and hard work, and doing the right thing, I think, is also characteristic of how we see the cowboy in its Hollywood version. Particularly in the part of the United States where I live now in California, surfers are a big part of our
culture. You see surfers all up and down the coast of the United States, and the surfer represents a kind of type of American individual. Another thing that I love about American culture is jazz music. I think that jazz music is now all over the world, but it definitely originated in the United States. We're very proud of the fact that it's a medium of music that started in our country, and that's very characteristic of our culture. And again, rock and roll started in the United States and is very typical of American culture, and is so representative, I think, of American culture. Something that I grew up with a lot is musical theater. These are some of the classic examples. Musical theater is a form of art that is different from any other performing art. It's a combination of a play and an opera. Here are some typical foods of North America. Not necessarily the most gourmet, but French fries with ketchup, vanilla, chocolate, and strawberry ice cream, corn on the cob. I don't know if you've been to the United States, but people just eat whole ears of corn like this. And modern poetry also is something that I think is very characteristic of the United States. Of course, it's everywhere, but many of the innovations of modern poetry started in the United States. This is one very classic poem by Robert Frost, Stopping by the Woods on a Snowy Evening. The poem you might be familiar with, it starts this way. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. I think it's nice to read it also in Italian, so that especially if they can't read. Fino adesso praticamente ha presentato, no, alcuni aspetti tipici della cultura e della civiltà, no, praticamente americana. Quando si pensa all'America, agli Stati Uniti, no, si pensa ai grattacieli, ne ha presentato praticamente un esempio, oppure si pensa a qualcosa di cui anche l'America, no, va orgogliosa e in cui si riconosce, no, i nuovi americani anche delle varie praticamente generazioni. Il famoso architetto Franz Lloyd Wright si conosce soprattutto estremamente popolare nel mondo la famosa casa sulla cascata, lui ne ha presentata una in questo Oak Park praticamente di Illinois. Poi la Costituzione, uno degli elementi fondamentali che regola questo principio democratico, fa il potere centrale, no, federale, e il potere dei singoli stati, un po' paragonabili, ma molto diverso a quello che è il nostro governo centrale e le varie regioni. Lì invece lo Stato ha maggiore praticamente indipendenza perché è proprio un governo federale, d'accordo? Poi ha mostrato il jazz, tutta la cultura jazz, il musical, che è praticamente combination, un'unione, una simbiosi tra un'opera teatrale e tra praticamente un'opera di teatro e l'opera lirica, ma molto praticamente più leggero, anche più aperto, più comunicabile a un ampio praticamente pubblico. E poi alcuni praticamente piatti tipici che sono ora anche ormai comuni e conosciuti praticamente anche da noi. Ora, citando naturalmente la poesia praticamente moderna e contemporanea, questa è un po' tipica di tutti, no? Gli stati, anche noi l'abbiamo, i nostri poeti italiani contemporanei. Ora, Robert Frost è un grande poeta in cui tanti praticamente americani si riconoscono, e quindi vorrei anche leggerla praticamente nella traduzione. Il titolo è Stando in un bosco in una sera innevata. Quindi, di chi sia questo bosco credo di saperlo, ma casa sua sta nel villaggio. Non vedrà fermarmi qui a guardare il suo bosco colmarsi di neve.
Al mio cavallino sembrerà strano fermarci senza una fattoria nei pressi, fra il bosco e il lago ghiacciato nella sera più lunga dell'anno. Prego. Ok, grazie. Bello sommario. Okay. And then modern poetry is also something that I think had its initiation or beginnings in the United States. And this is Ezra Pound, who lived not too far from here at a certain point in his life in Rapallo. And this is perhaps one of his most famous poems. In a station of the metro, the apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bough. And those very sharp images are so characteristic of American and modern poetry in general. One other thing that I really love about American culture is the stained glass of Louis Comfort Tiffany. And I think some of the most beautiful stained glass that's been done since the Middle Ages is the stained glass done in North America during the period of the arts and crafts movement and the Liberty style. I don't know if you're familiar with North American quilts. It was a very common thing and continues to this day to be a very common thing for groups of women to get together and make quilts, which are covers for beds made up of different pieces of fabric. And this is a particular style that's common to the United States called the crazy quilt because of all the different angles in it. So now we're going to talk about North American culture. Oh, go ahead. L'altra poesia era praticamente di Pound, no? Che è un poeta famosissimo, praticamente ha vissuto a Rapallo per un lungo periodo, e questa In Station of the Metro è diventata un po' il manifesto, no? Dell'immagismo, praticamente della poesia estremamente sintetica, fatta di associazioni di immagini. Non so se avete notato, non c'era neppure un verbo, no? È come la poesia che diventa quasi un quadro nella rappresentazione praticamente della realtà contemporanea della metropoli. Poi ha mostrato appunto le vetrate dipinte, ora ne abbiamo tantissime naturalmente anche nella nostra tradizione, e poi queste famose praticamente trapunte in cui vari pezzi, no, praticamente di tessuto venivano all'interno praticamente di una comunità unite insieme, d'accordo? Adesso la terza parte del suo intervento vi mostrerà come questi elementi, no, che vi ha mostrato, che costituiscono la spina dorsale della cultura e società americana, hanno effettivamente le radici in altre culture, d'accordo? E le vedrete praticamente via via, frammento per frammento, dai grattacieli alle vetrate dipinte e anche ai cibi praticamente tipici del Nord America. Prego. Grazie. So as Stefania said, we're now going to switch perspectives and look at North American culture, not from inside, but from outside, from a global perspective. And the first thing we talked about was Judeo-Christian values. Oops, I missed a slide here. We're missing an image here, unfortunately. So this image was a map showing the spread of Christianity from the Middle East to Europe and North Africa. And one thing that is very striking about this map, which you can't see, is that the arrows are all pointing from the Middle East to other parts of the world. So we tend to think of Judeo-Christian values as being from the West, from the Occident, but in fact, they come from the Middle East. Now, the United States Constitution, when it was being written in 1787, actually was based in some degree on the Iroquois Confederacy, which was a group of Native American indigenous Indian tribes. And their confederacy of 5 different tribes
had a structure that was copied in the US Constitution. So there was a central government of the Iroquois, and they also had individual tribes which had their own powers. So, yes. This is very important. I think it's very interesting and also, sì, credo che sia estremamente interessante anche non molto magari immediatamente noto, no? Cioè perché si pensa sempre, è quello che è accaduto purtroppo, no? Che l'America aveva i suoi nativi praticamente americani, gli indiani nei famosi film dei cowboy, no? Che purtroppo sono stati decimati, ridotti nelle riserve, eccetera. Questo punto è estremamente interessante perché lui fa vedere come praticamente la Costituzione degli Stati Uniti, che regola il rapporto tra governo centrale federale e il governo dei singoli stati, è stata ispirata praticamente da questa congregazione, no? Questa delegazione di irochese, di queste tribù, che aveva praticamente un modello simile di convivenza fra un'unità centrale, che poteva essere l'insieme delle tribù, e l'indipendenza delle singole tribù che facevano parte praticamente di questa confederazione irochese. Quindi un qualcosa di un pilastro fondamentale come la Costituzione americana è stata non per niente ispirata dalle popolazioni che poi praticamente sono state sia, no, attraverso tutto il processo coloniale, decimate, insomma, no, distrutte, ok, poi contenute nelle riserve e così via. Prego. Okay. And the law that the Iroquois tribes shared was called interestingly, was called the Great Law of Peace, La Grande Legge di Pace. So high-tech industry, again, something very characteristic of the United States. It's very striking to me how many of the high-tech companies in the United States were founded or directed by Asian Americans or Arab Americans. And if you go down the list, it's basically all the major tech companies. So here are some of the companies. Apple was founded by Steve Jobs, who's an Arab American. Or these are people who come from immigrant families. YouTube had two of YouTube's founders were Asian American. Zoom had an Asian American co-founder. LinkedIn, Fitbit, Sun Microsystems, and among the CEOs of some of the biggest tech companies, there are also people from immigrant families from Asia. For example, the Google CEO, Microsoft, and Adobe. So again, modern architecture, like the Chrysler Building, many of the motifs and themes and designs of modern architecture come from Native American patterns. So this is a photo of a traditional market in Guatemala, contemporary photo, where a woman is selling traditional fabrics. And if you look at the Chrysler Building and you look at what she's wearing on, it's the same design almost. We talked about Frank Lloyd Wright. Before Frank Lloyd Wright, a lot of American houses were characterized by verticality, columns. Like if you think of the old Southern plantations with their columns, they were very vertically oriented. Frank Lloyd Wright changed all that, and he created a horizontal line in houses. And that horizontal line, he himself said, came from Mayan architecture in Central America and from Japanese architecture. Do you want to sum up? Sì, second. Allora, l'alta tecnologia, no? Lui prima ha nominato praticamente la Silicon Valley, no? Che ha reso nel sud, praticamente sud di San Francisco, che è il cuore da cui è nato David Packard, Google, no? Praticamente è il centro della nuova rivoluzione tecnologica, no? Però ha mostrato come tante praticamente di queste compagnie abbiano avuto praticamente fondatori
che non sono americani o sono americani di seconda, terza generazione, ma sono prevalentemente magari in parte praticamente vengono da genitori arabi, orientali, d'accordo, di origine cinese, giapponese, quindi hanno dei nuclei con basi su culture praticamente altre. Poi a livello di dimensione praticamente architettonica, probabilmente si potrebbero fare tanti paragoni, però ha mostrato come, non so, il design del suo grattacielo praticamente preferito a New York ricorda un po' il pattern o lo schema, il design, no? Di questi praticamente costumi tradizionali che ha ripreso praticamente nel mercato guatemalense, e come anche la casa praticamente inserita nella natura, perché è questo che Wright voleva fare, no? Nella casa nella cascata era parte proprio della cascata stessa, orizzontale, quindi un po' controcorrente rispetto alle tipiche case, no? Con le colonne come erano quelle del sud, delle piantagioni di cotone. Abbiano, secondo appunto lui, un'origine anche nell'architettura praticamente maya, no? Dell'America centrale. Grazie. So cowboys, interestingly enough, cowboys started in Mexico. In Mexico, they're called vaqueros, which means cowboy. And they didn't wear the same hats. They wore sombreros because it was in Mexico. But basically, the whole culture of the cowboy was something that was taken from Mexican culture. And surfers, I mean, we all know that surfing started in Polynesia, right? And it was originally practiced by Native Hawaiians and later taken up by European Americans who visited or settled in Hawaii. Jazz music was created by African Americans in New Orleans and was heavily influenced by African music, both the rhythms, the quarter notes, the blue notes, all of the very special characteristics of jazz. Many of the very special characteristics of jazz come from African sources. Rock and roll, when Elvis Presley was starting out his career, he used to go to juke joints, which were bars or nightclubs where African-American performers sang, and he very carefully noticed their moves and copied their moves. And this is, for example, Big Mama Thornton, who was one of the very early rock and rollers before Elvis Presley, and she made up a song that went, "You ain't nothing but a hound dog, just a lying all the time." Does this ring a bell? And Elvis Presley just took that song and he redid it. And so many of the early songs of rock and roll came from African-American artists. Sì, dunque, Do you want to? Allora, in riferimento naturalmente alla musica, questo è un qualcosa che già anche, credo, noi conosciamo, che in un certo senso il jazz come il blues ha soprattutto l'anima, praticamente anche nelle piantagioni di cotone e nella zona del sud dell'America, che poi praticamente ha ispirato con i loro anche rhythms, con i loro praticamente forti motivi, quella che è anche la musica jazz contemporanea, anche il rock and roll, che ha reso poi noto praticamente gli Stati Uniti come Elvis Presley, che è diventato praticamente famoso in tutto il mondo. Scusa, what were the first slides before the music? No, because to remember. The Cowboys, ok. Cowboys. And the Cowboys and the Surfers, yes. Quindi queste sono un po' autoreferenziali, Penso che il mito del Cowboys è prettamente, in un certo senso, americano. Noi siamo cresciuti, we grew up with the movies, Cowboys and the Native Americans. Però fa vedere come anche praticamente nell'ambito praticamente del Messico, i vaqueros, quindi è proprio la parola vaqueros, man, riding, man of the cow, e quindi i cowboys hanno avuto praticamente un punto anche di influenza nei vaqueros messicani. E poi la parte invece dei
surfers, che sono famosissimi praticamente in tutta la California, sono originari appunto delle isole del Pacifico, in modo particolare delle Hawaii, d'accordo? Era soprattutto uno sport praticato, un'attività praticata dai nativi hawaiani, che poi coloro magari che sono andati in vacanza, hanno vissuto praticamente un periodo alla Hawaii, poi lo hanno in un certo senso importato, è diventato poi anche famoso nelle coste della California. Okay. So musical theater, which is a form that I grew up with, it was derived to a great extent from Yiddish theater developed by Ashkenazi Jews who emigrated from Eastern Europe. And many of the most famous US musicals were written by Jewish composers and lyricists such as George Gershwin and Ira Gershwin, many other famous composers. These were some of the early sheet music and posters for Yiddish theater in the United States. Quindi anche questo credo sia abbastanza ovviamente chiaro, che il musical americano è stato molto praticamente influenzato dal teatro Yiddish, dal teatro praticamente ebraico, sviluppato dagli ebrei ashkenaziti, che erano emigrati in America dall'Europa praticamente orientale. Grazie. Typical foods of North America. So many of the typical foods that we associate with North America were originally grown and cultivated. They're from North America, and they were originally grown and cultivated by Native Americans, by the Indians, who then taught the European settlers how to prepare these foods. And these foods that are native to the Americas include potatoes, tomatoes, corn, vanilla, chocolate, strawberry, and many other foods that Native Americans first cultivated. Scusa, Okay. questo naturalmente ora con gli occhi naturalmente dell'Occidente, un po' europei, no? Quando si pensa al cibo americano si pensa anche all'hot dog, no? All'hamburger, d'accordo? Ora lui naturalmente ha preso come esempio dei piatti praticamente tipici come le French fries e le pannocchie di mais, perché hanno praticamente origine anche dall'America centrale, dai nativi, no? Praticamente americani. È un tipo di cibo che anche noi abbiamo importato, no? Che dopo la scoperta dell'America è stato praticamente reso noto e disponibile anche per il nostro praticamente palato. È un esempio fondamentale, è soprattutto il cacao, no? E praticamente la cioccolata che abbiamo in un certo senso ereditato da questa cultura. So the poem that we talked about, Stopping by the Woods on a Snowy Evening, has a very unusual rhyme scheme. The rhyme scheme, if you look at the last words in each line, know, though, here, snow, queer, near, lake, year. So we can represent this rhyme scheme by the letters A, B, A, C, C, D, C. Well, where does this come from? This is not really the rhyme scheme that Shakespeare used. It's not the rhyme scheme that Petrarch used. It's the rhyme scheme that comes from the rubai, which is an Arabic poetic form, which was made famous in the Persian language by Omar Khayyam, who lived in the 12th century. And he wrote a book called the Rubaiyat. Come si dice in italiano rubaiyat? Il rubaiyat. And rhyme poetry in general came to Europe through Muslim Spain during the Middle Ages. So there's not rhyme poetry in ancient Greece or Rome. Rhyme poetry started in the Arab world, and because Spain was occupied by Arabs, troubadours carried this form into Provence and into Italy and so on. Perché no, questo praticamente noi sappiamo tutti, anche nella nostra
cultura, no? L'influenza che ha avuto la cultura praticamente araba, no? E anche praticamente la poesia araba, perché praticamente lo schema di rime era perché era una poesia prettamente orale, no? In un certo senso cantata, utilizzava anche queste rime per essere maggiormente memorizzata. Per esempio, faccio praticamente, apro una piccola, no, parentesi, una cosa di cui ora mi sono molto occupata io e Lawrence, no, ha tradotto praticamente in inglese dal tedesco, trovati praticamente in lingua tedesca, dei poemi orali originali dell'Arabia, che praticamente venivano, no, cantati o in un certo senso recitati dalle carovane praticamente nel deserto, e lui li trovò estremamente affascinanti, interessanti, però l'unica forma scritta a cui poteva avere accesso era una vecchia praticamente traduzione tedesca che lui utilizzò per poi tradurli in inglese, no? E quindi diffonderli anche nell'ambiente praticamente europeo britannico, ma l'origine era araba. E ora vediamo poi quello di Pound, che è appunto l'apparire di questi volti fra la folla, non l'avevo letto, petali su un umido ramo nero. L'umido ramo nero che in un certo senso rappresenta e sintetizza il vagone della metropolitana, no? È un umido ramo nero, è come un passaggio praticamente nell'underworld, no? Nel mondo sotterraneo. Allora, e questo viene, and this is influence according to you? So the Imagist poem, which Ezra Pound made famous in English and which spread throughout modern poetry, was based on Japanese and Chinese poetry. So here's an example of a Japanese poem by Bunya no Asayasu from the year 900. In other words, 1,000 years before Ezra Pound. In a gust of wind, the white dew on the autumn grass scatters like a broken necklace. Bella, no? Do you want to read it in Italian? Sì, allora, in un soffio di vento la rugiada bianca si disperde sull'erba autunnale come una collana rotta o infranta, come una collana rotta. Dunque, naturalmente siamo alla poesia agli inizi del Novecento, no? Agli inizi del Novecento, nel modernismo, quando praticamente Gauguin va a dipingere a Tahiti, cioè il momento in cui si cercano modelli al di là dell'Europa, e un modello della poesia imagista era proprio la poesia haiku giapponese, no? Praticamente non solo del Novecento, ma anche del 600, cioè il momento in cui l'Europa dice accidenti, siamo al collasso, no? Il momento della prima guerra mondiale, i vecchi modelli vittoriani del secolo precedente non hanno più valore, vengono considerati obsoleti, allora si cerca ispirazione in culture altre, quindi Gauguin, d'accordo, dipinge le famose bellissime, no, immagini da Tahiti, ok? E Pound trova ispirazione in questa praticamente antica poesia giapponese, che era la forma di haiku, una poesia estremamente breve basata su immagini della natura. So Tiffany, we talked about the beautiful stained glass of Tiffany, and you can see that his designs were very much inspired by the prints of 19th century Japan. North American quilts. It happened just by chance that there was an exhibit of Japanese art in the United States in the 1880s that included ceramics with crackle glazes. And there's an example here of a crackle glaze. And when people saw this who were making quilts, they thought we could make a quilt with this same type of pattern. So I'm not trying to suggest that the West or North America is the only place on earth where cultures borrow from one another.
If you take the most iconic example of Oriental art, not Occidental, but Oriental art, the Taj Mahal. The Taj Mahal was also influenced by many other cultures. For example, Persian, Central Asian, pre-Mughal Indian, and European architecture. So this is something that's common to all cultures, that they borrow from and are influenced by each other. Che le immagini prima, no, credo siano state abbastanza chiare, no? Quando le finestre dipinte, anche praticamente le trapunte, no? Che avevano avuto magari dei punti di riferimento, o ispirati anche da una certa arte praticamente giapponese. Che è fondamentale perché è uno praticamente dei simboli, no? Anche della cultura orientale, soprattutto dell'architettura indiana, che è stato praticamente ispirato, ha avuto anche delle fonti, no? In altre culture che vanno da quella europea a quella praticamente persiana a quella araba, nonostante sia uno dei simboli praticamente iconici, no? Dell'arte praticamente indiana e dell'architettura indiana. Quindi non solo la cultura occidentale ha radici e fondamenti o si nutre, no, di elementi ispiratori che provengono da culture altre, ma altre culture, anche al di là della cultura occidentale, si nutrono o si praticamente trovano fonte di ispirazioni in culture altre, d'accordo? Al di là praticamente dei loro confini. So now I'm going to go to the conclusions of my talk. The first conclusion I think you can draw from this is that Western civilization has contributed some of North America's greatest cultural, political, and spiritual legacies. It's not just other cultures, but the cultures of the West and of North America that have contributed to our culture. The second is that much of Western civilization has its roots outside of North America. And another conclusion is that Western civilization has often advanced by absorbing influence and contributions from other cultures and civilizations. Another conclusion I think we can draw from this is it doesn't even make sense to talk about Western civilization as though it developed on its own apart from other civilizations and cultures. And much of the best of Western civilization would not even exist in its current form if it were not for the civilizations of the rest of the world. And all civilizations borrow from and develop in dialogue with other civilizations. That is part of what it means to be a civilized person. A civilized person is someone who appreciates the best in all cultures that they encounter. And Western civilization will continue to assimilate cultures, ideas, and people from other civilizations. And in many cases, that is a good thing. And that's the end of my talk. Thank you so much for listening. I'm very eager to hear your questions and thoughts. Grazie. Scusa. No. Dicevo, se le conclusioni magari non sono chiare, possiamo praticamente leggere anche la traduzione delle slide, erano punto per punto, lo faccio praticamente volentieri se alcuni punti delle conclusioni, comunque il tema era che le cose praticamente migliori, portanti anche, no, della civiltà occidentale hanno radici in altre culture. E questo praticamente scambio continuo, no? Questa simbiosi, questa interazione fra noi e gli altri, no? Fra diverse culture, è una cosa praticamente positiva e anche ciò che ha portato a certe grandezze, no? Sia all'esempio dell'architettura indiana, sia praticamente anche ai pilastri portanti della cultura occidentale. Ecco. Allora direi, intanto sono molto strict con le regole, nel senso che mi piacerebbe mantenere, usualmente non faccio,
10 minuti di domande se ci sono, sia online che qui in sala, domande brevi se ci sono, e risposte